Welcome to the premiere of Guess What, guys? By Chamkila Forever. Okay, I am a massive Chamkila fan, so are you guys? What's your favourite song? I think let's go in and check out what's going on, see what everyone has to say, and see the movie, because I'm just too excited. चमकीलिया तेरी ते अमर ज्योति जोड़ी सदा ले अमर हो जानी है। Hi guys, and we're at the premiere of By Chamkila Forever. Guys, I'm with the lead actor, the guy who played Chamkila himself. मैं शिंदे नू उस्ताद धारना ते बनना ओदा चेला आने वाले टाइम 'च ए दुनिया ते अज तो एदा नाम है अमर सिंह चमकीला. Yes, my name's Deepa Rai, and thanking all the Brit Asia viewers for watching me. So my first question was, how did you feel making this film? Obviously, Chamkila was such a massive influence to the Punjabi music industry. His songs, let's be honest, still play to this day. So how did you feel playing him in the movie? It was a great experience, but it was very difficult because, I mean, you know, like I'm doing a character of a legend, and so I had to study hard. I had to really get myself really like into the character to play, and it took me ages because there were certain times that I tried to rush into it and I wasn't well prepared for it. So I had to like stop, and then obviously, you know, like it's the biopic is really hard. If it was any other movie, I could have done it in a couple of months, but this took me years. How did you find the movie? What can I say? I've been waiting for the movie to come out for a long time. There's been a lot of hype behind it online, what we've been following from our friends. Well, I think this is one definitely for all the Chamkila fans. I'm definitely one of them. I was actually lucky enough to get the original talkie that they used to use on stage. So I've got that at a pride position. It's actually right next to my bed. But looking at the film itself is really worked hard. You know, researching. I've seen this. I've been reading down every date and everything. Is done a good research of it. There's so many different strands to the story. So like there's the kind of the love story with him and Amar Singh, and it's got like that Romeo-Juliet aspect because it's kind of forbidden, but they still make it work. So in terms of research, what kind of research did you do behind Chamkila, sir, obviously? Everything, including his, we'll put it this way, I had to go to the police stations, getting his death certificates, things like chatting to all of his friends that survived, people that met him at different locations, different stages throughout his career, because he was only 27, 28 when he died. So I had to, like, you know, go and meet all those people that he knew, and that took me a while. Even for us, Chamkila was like the Elvis Tupac, you know, with the whole mystery of how he died. Actually witnessed a Chamkila Khada. He came to our bend, and I remember at the time the pound was worth 20 rupees. So I went, and I was about 8-9 years old, and I put 1 rupee down, and he said, "Where's the other 19?" He goes, "Ek pound da pura karke ja." And obviously there were so many conspiracies behind Chamkila and his death, and his songs were quite controversial, people thought, or some people thought they were very inspirational. So how did you feel portraying that and showing that to the viewers? Well, I could only show what I was allowed to show by the family. You know, like they only allowed me to shoot certain bits that they felt comfortable with. So I had to like kind of agree to what the family wanted. But you know, it's all out there now, so hopefully people enjoy it. But yes, it was difficult for me to shoot all these controversies. I didn't want to get myself involved into controversies. Yeah. You know, but I had to stick with the family, and I only shot what I was told to shoot. So did you end up spending a lot of time with obviously their own family? Yeah, I spent about 2-3 years with Chamkila's son, German Chamkila, lives in Ludhiana. Not much with his first wife and his daughters, because, you know, I don't know, I'm one of them guys, budiyaan katta, you know, bandiyan de vich lo. So I spent most of my time with his son and his other male friends, and his other relatives.
of Chamkila. He did a brilliant film. I mean, Amazing. a great film and great acting as well. And it's nice to see good faces on the screen rather than like you're saying repetitive ones all the time, which is great. But it's nice to see something new out there and someone different. Always, which is why we came all the way from London to to see this. There's a saying that we have in England, and he's only gone and done it. And I want to say that I'm immensely, immensely proud of Deepa Rai. He's been through, a harrowing journey putting this film together. And how does it feel being a British actor? Major thing, British actor in a Punjabi movie, again, representing Chamkila. How does that feel for you? That was the most difficult thing because I'm not used to this, to be honest. I studied in England. My acting, everything I learned, direction, it's all been in England. Yeah. And I wanted to do like French movies, I was looking more forward to Macbeth and Romeo and Juliet, that kind of stuff, but I ended up going to Punjab because I had to prove myself. Because when actors come from India, they want to do a project in England. It's, you see all these actors coming from India and all these other countries, but they give less opportunity to the British-born talent. Yeah. And I wanted to bring that out, let everybody know that England has its own talent as well. But I had to go to India to prove myself, to come out here, back to England, to let everybody know that, there is talent in England. We can also do it. So I wanted to create a platform for all the Asians in England and Europe. For my kids, your kids, they shouldn't have to do what I had to do. They shouldn't have to go to India, Mumbai, and go through all the, India, and Barnala munda aa gaya, lot thag lo, and there's a lot of that going on as well. I went through a lot. I slept in trains. There were times, I had to go through buses, and I used to think, God, I'm from Newcastle, I've got a wicked life in England. Yeah. I shouldn't be here. What am I doing? But I don't know, the thought of Chamkila movie and all this, I was dreaming for this one day, trying to get my point across to everybody in England. It wasn't about making a film. It wasn't about making money. If I wanted to make money, I could have done something else, मैं होर कोई शॉप 8 साल लग गए बनाउन ਨੂੰ मैं शिंदे ਨੂੰ ਸਤਾ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਬਣਨਾ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਇੰਨਾ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਜ ਵੱਜਦੇ ਆ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਿੱਲੋ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿੱਤਰਾ ਆਇਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਗੀਤ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਟਕਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚਿਰ ਇਦਾਂ ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਣਾ ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਖਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਤੇ ਦੀਪਾ ਅਮਰਜੋਤ ਵੱਡਿਆ ਜੋਗ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਵੈਰ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਵੈਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਐਸਾ ਗੱਡਿਆ ਕੀਲਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚਮਕੀਲਾ 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 ਦੇਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੜ ਕੇ ਨੀ ਡਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਆ ਚਮਕੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤੇ ਤੱਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਲਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸੌਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਚੱਕ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹੀ ਗਾਉਣਾ ਜੋ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਖੜਦੇ ਆ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਸਪਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਕੀਤੀ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਗਏ ਆ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਚਮਕੀਲੇ ਬਾਈ ਓਏ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜੂ We left it off, obviously, because we wanted to carry on watching the amazing movie. You talking about being a British actor and obviously going to India. So can you tell us a bit more about where you left off with that? Yeah. I'm just pleased that I got a chance to go to India.
and experience all this, but it could have been much easier. The ride could have been, the journey could have been much easier. Had I have been given opportunities in England, but मैं कल्ला नहीं हैगा. There's so many artists in England, and we're all looking for opportunities. But I was kind of lucky because I had a job and I could really afford a little bit. थोड़े बहुते 200-300 pound a week ਦਾ saving ਕਰਕੇ, I got this far. But it's hard for ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, it's very difficult. And I just hope ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ makes it easier for everyone. ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਆ. I gave my 10 years of my life to this film. That's a lot of time, that was taken away from my kids, from my other ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, and half of them seen me after 8 years ਦੀਪੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ. But it could have been better ਜੇ opportunities ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ. and I hope ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, and we can all do it. ਸੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦੈਟ. ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇ UK ਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਕਰੋ. ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੁੱਟ at least 40% of the star cast. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ equal ਜਿਹਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ. So that was the whole point of me making the film. Like I said, I'm a director. I didn't even want to come in front of the camera. I was happy being a director behind the camera. ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਾਹਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. And I know Chamkila had to go into the 1874 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਲਰ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ I hope ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ. But I had to ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ. And I hope that you guys appreciate the period that I had to work with. Any other film, any other topic, it would have been much easier for me. But this topic, especially working on someone's biography, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, it's very difficult. So I'm really pleased that ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚਮਕੀਲੇ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆ. I've heard Diljit Dosanjh is making a film with Imtiaz Ali. I wish all the teams, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਮਕੀਲੇ 'ਤੇ, I wish them all the best. But ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, it would be really nice and appreciate ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, they should also support this one as well. Alongside whatever they come in, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨੀ ਚਮਕੀਲੇ ਵਾਲੀ ਆਣੀ ਆ. I'll be supporting their project as well, but I think ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, because most of the artists, we've all sang Chamkila songs. So ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ support ਕਰੀਏ, because most of this money, it's not coming in my pocket, it's going to Chamkila's family. Apart from that, I didn't want to, it's a very good interview and I didn't want to come this far, but ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ. A lot of people stopped me from saying this, even my family and all that. But I'm a cancer patient. I've got lung cancer. I've been on stage 4. A lot of people say कि कल इतना टाइम किद्दां हो गया, क्यों हो गया. At the same time, I'm fighting with my cancer. I'm trying to keep my family happy, and I'm trying to keep my hobbies, and I'm trying to build a platform for the future of British kids. That's all my dream. That's all I wanted. And thank you. So to all the cancer patients, don't give up. There's hope there. So go with what the dream is. It doesn't have to be acting. It doesn't have to be singing. It could be anything. You could be good at painting. Get on with it. Show your talent to the world. ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ,
ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨ ਜਸਟ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲਸ ਗੋ ਟੂ ਕਾਲਜਿਸ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਐਂਡ ਲਾਈਕ I said any dreams anything is possible. I'm not perfect. I don't know ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ flop ਹੋਊਗੀ hit ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ but main thing was ਕਿ I did it. I had a belief ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ a lot of people saying to me ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੀਮੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ but ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ don't lose hope. You can do it. If I can do it, anyone can do it. Now, to debut in a film, like a fictional film, is one thing. But to debut in a biopic, right, and that of a legend, right, and then to get facts together from an era where there was no internet, there's no social media, it's all hearsay, and to put that together, it's phenomenal. Deepa Rai, the work he's done to the way the Bind looks, like the whole aesthetic with the houses, the courtyard, even like the language and of the Punjabi they use. It's very like rural, not like the urban Punjabi you'd hear. They really took it back to the area, didn't they? Jalandhar and honestly, I think you're a major inspiration for our generation. The younger generation's coming up, obviously as a British actor, director. Everything, you just are very, very inspirational, and the movie was amazing, honestly, not just saying it because it's you. I genuinely am a massive Chamkila fan, so I was very excited to see this. Thank you. As a last thing for us, could you sing a few of your favourite lines from a Chamkila song for us, please? Yes, my favourite song was actually the song at the end karke ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਸੁਣੇ ਆ mostly. ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਮਕੀਲਾ wanted. He wrote the song, he wrote the lyrics, and he wanted to save it for his own debut movie. He got shot in March 88, but in April, mਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ debut movie ਦੀ shooting ਚੱਲਣੀ ਸੀਗੀ, which was called Nanke. It was written by Indrajit Hasanpuri, ਜਿਹਨੇ ਕਾਫੀ Patola movie. He's written so many Virinder's films in that time. ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ like Chamkila. He died a month later, but there was a song that he wanted to save it for his film that was going to go Starcast with Shri Devi and Bollywood actors. But ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ that there be a picture made on him. So ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਡੋਲੀ ਚੜ ਜਾਣਾ ਸੋਹਣੀ ਜੇ ਬਗਾਨੀ ਨੀ ਮਾਪੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਰੋਣਗੇ ਬਹੁਤੇ ਰੋਣਗੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੀ ਮਾਪੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਰੋਣਗੇ ਬਹੁਤੇ ਰੋਣਗੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਗਾਉਣੇ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲੱਗ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਕੀਰ ਨੇ ਹੈ ਪਾਉਣੇ ਨੀ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਦ ਰੁੜ ਜਾਊ ਤੇਰੇ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਊ ਜਵਾਨੀ ਨੀ ਮਾਪੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਰੋਣਗੇ ਬਹੁਤੇ ਰੋਣਗੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ What's your favourite Chamkila song? Mine is Nankara. Nice, that's a good song. That's a very good song. I was born in the 90s, very late 90s, but Chamkila's always been a hardcore, just play him all the time. It's a hard one, Love them all. I'd say Toka. Yeah, very good song. For me, personally. That one I can't really answer. It always be, the most obvious one would be Ballet. Yeah. No, I'll say, it'd be that one, so. You have an amazing voice, and again, the movie was amazing. So thank you for giving this to us, guys, to watch. Thank you. It's all a third film, a British film, ji. So I just want to get the stamp of British lag jo taaki wo hunda nahi made in England. Yeah. Oh, thoda ja we'll get the stamp on it. We and to be honest, future de vich vi I'm happy being behind the camera. So
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਦੇਖੋਗੇ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਆਣੇ ਯੂਥ ਆਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ ਬ੍ਰਿਟ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਯੂ ਨੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਇਨਟੂ ਐਕਟ ਇਨ ਮੋਡਲਿੰਗ get out there and let us know and hopefully for the future projects ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ so I can start recommending British talent out there. Thank you so much.